Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. This video is made for class 2, subject maths, chapter number 4, addition and subtraction of 3-digit numbers. And this is 9th session on this chapter. Today, let us learn the solutions for exercise 4G of your textbook. In exercise 4G, question number 1, subtract and check the answer using addition. A. 283 minus 125. So we have to rewrite this question in the boxes given here appropriately according to the place values. So this is for subtraction and this is for checking the subtraction. Let us do this now. First, let us write down the numbers appropriately here. That is 283 minus 125. Let us subtract now. Subtracting 5 ones from 3 ones is not possible. We have to regroup. We make this 7 tens and now this will become 13 ones. Subtracting 5 ones from 13 ones, you get 8 ones. Here subtracting 2 tens from 7 tens, you get 5 tens. Subtracting 100 from 200, you get 100. 158 is the difference or answer we get on subtracting these numbers. Now let us verify our answer or check our answer by addition. So what we should do, we should write down the answer we get here, that is 158. 158. Now we should add here plus and we should write the smaller number which is subtracted from the other number. So 125. Now let us add. 8 plus 5 is 13. We write 3 here. 110 is carried forward. 1 plus 5 is 6. 6 tens. 6 tens plus 2 tens is 8 tens. We write 8 here. And in hundreds place we have 100 plus 100 is 200s. So we get 283 here. And look here, the number we have here is also 283. Therefore, the subtraction we have done is correct. Coming to B, we have 740 minus 382. Let us write down these numbers for subtraction here. 740 minus 382. Let us subtract now. Subtracting 2 ones from 0 ones is not possible. We have to regroup and we make this as 3 tens. And now here it becomes 10 ones. Now subtracting 2 ones from 10 ones, we get 8 ones. Here subtracting 8 tens from 3 tens is not possible. We regroup again. We make this 6 hundreds and now this becomes 13 tens. Subtracting 8 tens from 13 tens, we get 5 tens. In hundreds column, we subtract 3 hundreds from 6 hundreds and we get 3 hundreds. Therefore, 358 is the difference of 740 and 382. Let us check this subtraction by addition. First, we write down the answer we get, that is 358. And then the other number, smaller number, that is 382, and we will add these two numbers now. 8 plus 2 is 10. We write 0 here. 110 is carried forward.
1 plus 5 is 6. 6 plus 8 is 14. We write 4 here and 100 is carried forward. 1 plus 3 is 4. 4 plus 3 is 7. 700s. Therefore, we get 740. Look here, here also we have 740. Therefore, this subtraction is correct. This is how we can check subtraction using addition. Next question, 400 minus 244. Let us write down these numbers in place values table and we will solve these. 400 minus 244. So here subtracting 4 ones from 0 ones is not possible. So we move to next column. Again we have 0 here and here we have 4 in hundreds column. We make this 300s. We borrow 100 to tens column. It becomes 10 tens. And again we make this 9 10 and we borrow 110 to the ones column where it becomes 10 ones. Here subtracting 4 ones from 10 ones we get 6 ones. And subtracting 4 tens from 9 tens we get 5 tens. Here subtracting 200s from 300s we get 100. Therefore 156 is the difference. Let us check this answer. So for that we should write down the answer 156 and we write the other number here 244 and we will add these two numbers. 6 plus 4 is 10. We write 0 here. 1 is carried forward. 1 plus 5 is 6. 6 plus 4 is 10. 1 is carried forward. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. We get 400, which is same as the number in this question. You can see here also. So this subtraction is correct. Right? The answer we get after adding these two numbers is same as the number from which we subtracted 244. Therefore, if these two numbers are same, the subtraction is correct. Coming to D, we have 555 minus 178. Let us write down these numbers here in these boxes. 555 minus 178. Subtract now. For subtracting 8 ones from 5 ones, we need to regroup. We make this 4 tens and now this becomes 15 ones. Subtracting 8 ones from 15 ones, you get 7 ones. Here subtracting 7 tens from 4 tens is not possible. We need to regroup again. You make this we make this 400s and we borrow 100 to the tens column. So here it becomes 14 tens. Subtracting 7 tens from 14 tens, you get 7 tens. And here subtracting 100 from 400s, you get 300s. So we get 377 as a difference. Let us check whether this answer is correct or not. By adding this answer with this number, that is 178. We have to add these two numbers. So 7 plus 8 is 15. 110 is carried forward. 7 plus 7 is 14 plus 1 is 15. We write 5 here. 1 is carried forward. 1 plus 3 is 4. 4 plus 1 is 5. We get 555. Therefore, this subtraction is correct. Question number 2. Subtract the following using subtraction strategies. One has been done for you. One example is shown here. Understanding this, we should solve the remaining in the same way. A. 72 minus 28. We have to subtract 72 minus 28. So we make this 28 as 30. So what we do here? So we make, I'll write and show you here. We make 28 plus 2, which becomes 30.
So here in the first step what we do, we subtract 30 from 72. 28 is to be subtracted as per the given question. So to make subtraction simpler, we change the given number 28 as 30 by adding 2. So now subtraction will be easier. So 72 minus 30 can be written directly by just looking at it as 42, right? 2 minus 0 is 2 and 7 minus 3 is 4. We can write 42 easily. So after subtracting this, what we should do is, so since we have added 2 to 28 to make it 30, we have to add 2 to 42 to get the final answer. Correct answer for this question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಂಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ 2ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ 2ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 42 plus 2 will be equal to 44, which is 72 minus 28 will be equal to 44 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 33 minus 19 is the given question. ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 33 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ -20 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು 20 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ, 20 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, 19ಗೆ ನಾವು 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ 20 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ 33 minus 20 is 13. Isn't it? 3 minus 0 is 3. 3 minus 2 is 1. So 33 minus 20 is equal to 13 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ 19ಗೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 20 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನನ್ನು. ಅಂದರೆ 33 minus 19, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 19ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ 1 ಮೋರ್. ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ 1 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ 13 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 13 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 14 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 33 minus 19 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 2 or 3 ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಅಬೌಟ್ 3, 4, 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. 61 minus 32 ಇದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ 61 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಈ 32 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಸೊ ಇನ್ನು 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 2 ಫ್ರಮ್ 32 ವಿ ಗೆಟ್ 30. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 32 ಇಂದ 2ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 30ಅನ್ನು ನಾವು 61ಇಂದ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಅಂದರೆ 31 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. 61 minus 30 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 31 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ -2 ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಈ ಆನ್ಸರಿಗೆ 31 minus 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 31 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 29 ಆಗುತ್ತೆ. isn't it? 29 plus 2 is 31, ಸೊ 29 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು 61 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು 61 ಮೈನಸ್ 32 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 61 ಮೈನಸ್ 32 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 29 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಡಿ. ಸೊ 86 ಮೈನಸ್ 39 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು 39 ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 40 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 39 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. 40 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರನ್ನು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ 86ಇಂದ 40ಯನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. 6 ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ 6 and 8 minus 4 is 4, so we get 46. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ 46 ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ, ಆ 46ಗೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ 47 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 47 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 86 ಮೈನಸ್ 39 ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 47 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ 86 ಮೈನಸ್ 39 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 47 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 50 ಮೈನಸ್ 21. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಈ 21ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ 21 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 20 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ 50 ಮೈನಸ್ 20 ಮಾಡೋಣ. 50 ಮೈನಸ್ 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 30ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 30 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 29 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ 50 minus 21 is equal to 29 is the answer. Coming to F, we have 94 minus 69. ನಾವು ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 69 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ, ಆಗ ನಮಗೆ 70 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು 94 ಮೈನಸ್ 70 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 94 ಮೈನಸ್ 70 ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಈ 24 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 94 ಮೈನಸ್ 69 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪಜಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಜಲನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈ ಪಜಲನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಮೈನಸ್ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 5? ಸೊ 9 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 5 ಫ್ರಮ್ 9 ವಿ ಗೆಟ್ 4. ನಾವಿಲ್ಲಿ 4ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೆದಾಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಲೈನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ 9 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋ ನಂಬರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9ಇಂದ ಈ ನಂಬರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 7 ಬರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ
2 ಬರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 9 minus 2 is equal to 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 is the number to be written in this blank space here. So again here 7 minus dash is equal to 5 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 7 ಇಂದ 2ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 7 minus 2 is equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೈನಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದೆ. 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಇಂದ 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಅಂದರೆ 5 ಇಂದ 0ವನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3, 1 plus 4 plus 3, 1 plus 4 is 5, 5 plus 3 is 8. So we should write 8 here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. 4 plus 1 plus ಈ ಥರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಐದರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 4 is 5, 5 plus 3 is 8 ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಇದು ನೋಡಿ ನೀವೀಗ. ಸೊ 3 plus 5 is 8. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. 8 ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ನಾವು. Now we will look at this. 0 plus 8 is equal to 8. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 8 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. And now 9 minus 8 is equal to 1. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಡಿಡ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್, isn't it? So I hope you understood all the solutions for the problems in this exercise we discussed today. Before concluding this chapter, let us see the summary of this chapter, the important things we learned in this chapter. Number 1, we use regrouping when we add or subtract the numbers that have more than one digit. So regrouping is needed when we add or subtract the numbers that have more than one digit. So andre 2 digit, 3 digit and more number of digits idre addition subtraction ಮಾಡುವಾಗ so regrouping ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, regrouping ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So second point is subtraction sums can be checked using addition, that we have done today. ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. Thank you for watching this video. Bye bye children.